press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, in the previous session we discussed about water. See, water is the essential things for all living organisms. See, like plants, animals and human beings also. See, plants use water for the process of photosynthesis, and human beings means us. We use water for drinking, cooking, washing, for many purposes. And plants use water for drinking purpose. See, without water, the living things cannot survive their life. See, we must drink clean water or a pure water. If we drink contaminated water, it may cause many diseases like a typhoid, cold, fever, cough also. So that's why we should drink what? Pure form of water. See, water contains what? Many impurities. See, like examples, some are soluble impurities, some are insoluble impurities. Soluble impurities means impurities like salt, sugar and many other things are dissolved in water. They are called soluble impurities. Insoluble impurities means some impurities they are not dissolved in water. They are called insoluble impurities. So about all these things we discussed in the previous session. Today we are going to discuss about removal of soluble impurities and removal of insoluble impurities and purification of water. Okay, removal of soluble insoluble impurities. Removal of insoluble impurities by following some methods. That it is, first one method, sedimentation and decantation is the one of the method to remove insoluble impurities. See, insoluble impurities like sand, mud, small particles and waste of plants and animals are all insoluble impurities. We can easily remove these insoluble impurities by sedimentation and decantation. See, sedimentation and decantation, in this process we have to keep the water in undisturbed. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು process ಅಲ್ಲಿ, see in this method water is allowed to stand undisturbed in a container. See, after some time the insoluble impurities such as mud settle down at the bottom of the container as sediment. So ಈ sedimentation ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, for example, see if we fill this glass with what? ವಾಟರ್. ಸೊ ಈ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇರೋವಂಥ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಿಡೋದು, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಗೇ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಮ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಡ್, these are all or settle bottom of the beaker or a glass or a container. See, this process is called what? Sedimentation. What we call sedimentation. Sedimentation ಅಲ್ಲಿ undisturbed ಮಾಡಿದೆ ವಾಟರ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. See, for example, you just ನೋಟಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಈಗ ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡಪಾನದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕೊಡಪಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀರನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಡ್ರಮ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ಡ್ರಮ್ಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೋಟಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಡೇ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ,
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಣ್ಣುಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಟಲ್ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ container is called sedimentation, means it's a sediment in the bottom of the beaker. And after, so we have to go the process method that it is decantation. Decantation means, so the pour the clean water into the separate container is called decantation, means so ಮೇಲಿರುವಂತಹ clean water, it's not a pure form of water. So ನಾನು ನಿಮಗೆ pure form of water ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, it's a clean water. They are going to separate or pour into the separate container. So ಬೇರೆ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ pour ಅಂದರೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್. So shifting clean water into the separate container is called decantation. By this method we can easily remove of insoluble impurities. So sedimentation and decantation ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? Insoluble impurities like a mud, or it may be a sand particles or a small particles. So soilನ small particlesಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. How? See, we have to keep the vessels in undisturbed. See, some impurities are sediment in the bottom, settle bottom of the container, and then pour that clean water into the separate vessels is called what? Decantation. Okay, by following this method we can easily remove what? Insoluble impurities. Next one method of removal of insoluble impurities, that it is filtration. So filtration means ಸೋಸುವಿಕೆ. Through this sedimentation and decantation, through this filtration, we get only clean water, not pure water. Okay, see, filtration is the one of the method ಸೊ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೋಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿ ಯೂಸ್, ಸಿ ಇನ್ ಹೌಸಸ್, ಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀರನ್ನ ಅಂದರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈನರ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟೀ ಕವರ್ನ ಮತ್ತು ಕಾಫಿನ ಸೋಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈನರು, ಜಾಲ್ರಿ, by using this strainer or a piece of clean cloths, by using these things we can easily filter water in home. ಸೊ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈನರ್ಸ್ನ, ಕ್ಲೋತ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೀರನ್ನು ಸೋಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರೀಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ವಾಟರ್. See, in filtration they use mainly funnel. So funnel ಅಂದರೆ ಲಾಲಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This one is what? Funnel. And then here we have to keep what? Beaker. What it is? Beaker. And this one is a stand. See, this funnel is fitted to this stand. So ಈ funnelನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫನಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ವಾಟ್? ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ 2 ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೇಪರ್ನ ಕೋನ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದರೊಳಗೆ? ಫನಲಲ್ಲಿ. ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ in filtration? A circular piece of a filter paper is taken and folded twice to make a cone. See, this paper cone is placed in a funnel. See, when a beaker is placed below the funnel, so ಈ ಫನ್ನಲ್ನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ beakerನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. And then the mixture is poured into the funnel, sand is retained on the filter paper and clean water comes down into the beaker. See what happens? See, next we have to pour what? ಸೊ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರು
ಬೀಕರ್ಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಜಾಲರಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಟೀ ಸೋಸಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಪುಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈನರಲ್ಲಿ ಟೀ ಪುಡಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೀ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಪ್ಪಿಗೆ ಸೋಸ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಮೀನ್ಸ್ like that. See here we are using what, funnel. See this funnel is fitted to the stand, and a piece of a circular piece of filtration paper is folded twice and to make what, cone ತರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರೊಳಗೆ we are going to pour what, water. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರುವಂಥ ವಾಟರ್ನ ಪೂರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ there is sand and some waste are all here only. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟು ಸೊ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರು ಬೀಕರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಸೊ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಡಿಕೆಂಟೇಷನಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ದ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಈ ಬೀಕರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರು ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಸಿ ದಿಸ್ ಬೀಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ಕಂಟೈನ್ ಮೆನಿ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸಮ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಸೊ ಈ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಈ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮೆನಿ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ ಬೈ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ವಿಚ್ ಒನ್, ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್, ಡಿಕಂಟೇಷನ್, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್ ದ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ remove soluble impurities? So there are many soluble impurities are there. See soluble impurities like what, salt, sugar. See these are all soluble impurities. So soluble impurities ನಾವು ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು? See you know this sugar and salt are called what? It's a solute. What we call this one? Sugar and salt or solute. Why? Because they can easily dissolve in water, and this water is what, solvent. What we call, it's a solvent. When we mix up of this sugar, solute and solvent, we get what, solution. See how can we remove this solute from the solvent? ಸೊ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನ ಹೇಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಬೈ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. By following some methods we can remove what, soluble impurities from water. See, it is more difficult to separate soluble impurities than insoluble ones. Now insoluble impurities na ನಾವು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರಿಂದ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಡಿಕಂಟೇಷನಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೀನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು insoluble impurities na remove mado ಮೆಥಡಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಬೈ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, that it is evaporation. See, in the evaporation we have to use what, china dish. See in china dish alli ನಾವು water means salted water na ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, see when we boil this solution what happens, you know, in the at this one of the point ಕಾಮನ್ ಆಗಿ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಎವಾಪರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್, ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೈನಾ ಡಿಶಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಆಲ್ ಗೋ ಟು evaporate. By doing this method we can easily separate this water and means a solvent and solute. And next method is that it is distillation. So by distillation method we can easily remove of soluble impurities from the solution. Okay, distillation method is a method, it helps to remove soluble impurities. Okay, see in this method we get
ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮೆಥಡಿಂದ ನಾವು ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ is used in car batteries, so in charge batteries, and in medicines, and also in science experiments. We use this distillation water in many purpose. So many purpose ಅಂದರೆ ಕಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಮಿನರಲ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜರ್ಮ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಸಹಿತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. Yes, in the distillation method we use many laboratory things. So distillation method ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ what burner, stand, and distillation flask, and the water condenser flask, all these. Okay, students, now I am going to draw ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಾಟರ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
Say this one is distillation flask. What it is? Distillation flask. And this one funnel is called what? Water condenser. Now this one is flask. Okay, see, this water is what? Distilled water. Okay, yes dear students, see, this is the method of distillation. See, in this method we need what? Stand. See, this stand holds this distillation flask. See, in this distillation work there is a one of the solution. See, it's a mixture of a salt water. It's a mixture of a salt and water, means it's a solution. See, this one is what we call, this flask is a distillation flask, and this is the what? Distillation condenser, or sorry, water condenser. See, in this condenser, see, it's a one of the middle funnel is there. Okay, tube is there. See, around this tube there is a what? Water condenser. See, in this condenser is a running of a cold water. So ಈ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. And this one flask is used to what? Get distilled water. See, how can we do this distill? See, first we have to boil this solution. ಸೊ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ನೋ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಎವಾಪರೇಟ್. ಸಿ, ಈ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್? kills from this heat. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಜಮ್ಸ್ಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಎವಾಪರೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಕಂಡೆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ವಾಟರ್ನ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಕೂಲ್ ವಾಟರ್ ಆಗಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆಗಲಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೈಪ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸೊ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೂಲ್ ವಾಟರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿರೋಂಥ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ running of a cold water only. Why? Because you know, so after evaporation, so evaporation ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೂಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ವೇಪರು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ದೀಸ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಸೊ ಅದರ್ ಕಂಟೈನ್ ಅವರೇ ಫ್ಲಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಎವಾಪರೇಟ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈ ಕಂಡೆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಇನ್ ದ ಕಂಡೆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ 2 ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ವಾಟರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕೂಲ್ ಆಗಿರೋಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೀಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್. Okay, in this method we get what? Distilled water. See, this distilled water does not contain any germs or it does not contain what? Minerals also. This is distilled water is the purest form of water. Distilled water na purest form of water anta heli kartivi. Why? Because it does not contain germs or also what? Minerals. See, this distilled water is used in medicines
in car batteries or charging batteries or in the what? In the science experiments also. Okay, yes. See, we learned about distillation water. Next we are going to learn about purest form of water, means purification of drinking water. See, we cannot do these all methods to pure water. So now sedimentation and decantation of filtration in the clean water na ತಗೋತೀವಿ ಹೊರತು ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಡಿಕೆಂಟೇಷನ್ we get only clean water, not purest. So adರಲ್ಲಿ it may be contain what? Many disease causing germs. How can we remove these germs and microbes? ಸೊ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಜರ್ಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ ದ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಜರ್ಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆ್ಯಸ್ ಬೈ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಸಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿ ರಿಮೂವ್ ವಾಟ್? ಪ್ಯೂರ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಜರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಾಟರಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ of drinking water. So drinking pure water is very important to us. If you drink contaminated waters, it may cause many diseases, isn't it? So ಗಲೀಜ್ನ ನೀರನ್ನ ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇರುವಂತಹ ನೀರುಗಳನ್ನು ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ನ ಕುಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. ಸಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ we can pure the water. See, boiling is one of the simplest ways to purify drinking water is by boiling it. Boiling water for about 10 minutes, it kills the germs present in water. See, after boiling we have to cool that water and store that water in clean vessels and close the lid is very important. So now waterna 10 minutes ತನಕ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕೂಲ್ ದಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಬಾಯ್ಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೂಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಕ್ಲೀನ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ವೆಸಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ವೆಸಲ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಲಿಡ್. ಸೊ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುದಿಸಿದ್ವಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಲೀಜು ಪಾತ್ರೆಲಿ ಹಾಕಿಟ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತು ಜರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಲಿಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸೋದು. ಸೊ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ chlorine. See, adding chlorine is also what? Kills the germs. So now chlorine tablets. See, this chlorine tablets is available in market alliruvanಥ ಶಾಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ chlorine tablets available. See, when we put this chlorine tablets into the dirty waters, it kills many germs. So ಇದು ಜರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್? chlorine tablet. Okay, yes, right. See, this is also adding chlorine is also one of the method purification of drinking water. Okay, next, see, normally we can do these all by following these methods. We can pure small amount of water. So ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ಸೊ ಆದರೆ ರಿವರ್ ವಾಟರ್, ಪಾಂಡ್ ವಾಟರ್ all are contaminated with many soluble and insoluble impurities. How the municipals send these type of purest form of water into the house? ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ರಿವರ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟು ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಆ ನೀರುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಾಟರ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ, ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸಿಟೀಸ್ ದೇ ಪ್ಯೂರ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಗಲೀಜ್ ನೀರನ್ನು ರಿವರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್
ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸಿಟೀಸ್, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. ಸಿ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ವಾಟರ್, ಸಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೋಂಡಿಂದ ವಾಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೈನರ್ಸ್, ಸೊ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರತ್ತಂದರೆ ರೂಮ್ಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೈನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. See, first they are doing what? Sedimentation. See, in the sedimentation, mainly the insoluble impurities like sand, mud, they are all settle here. So avella enagutte, they are going to settle and they translate this clean water into other container. See, this container is fitted with a filter. So strainer type alli filter na fix madirtare. They are sending this water into this filter. Okay, see in this filter some impurities like animal waste and plants waste are floating. So ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ವೇಸ್ಟ್ಗಳು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. They are not going to settle bottom of the container. See, these water, clean water is pouring or sending into the other containers. In this container they fitted with the filter. See, this filter it's separate this floating impurities, so float ಆಗ್ತಾರೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ನ ಫಿಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸಿ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಮೇ ಕಂಟೈನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಮೆಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಏರೇಟ್. ಸೊ ಏರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ಏರೇಟ್ ಏರ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಓಡರ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಓಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಥ್ರೋ ದಿಸ್ ಏರೇಷನ್ ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಓಡರ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಓಡರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತೆ. See, and then they translate into the other container and they are going to add what? Chlorine tablets. So what they putting? They adding chlorine tablets into this water. See, in this step it's clean, it kills the germs. See, when we add that chlorine tablets ಆಗಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪೌಡರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಾಟರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜರ್ಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೇ ಸೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್? ಸ್ಟೋರ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್? ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡಿಂದ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋ ವಾಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೋ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ದೇ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೌಸಸ್. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಥ್ರೋ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಾಟರ್ನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಥ್ರೋ ಪಾಂಡ್. ಸೊ ಪಾಂಡಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ ದ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮೆನಿ insoluble impurities are settled bottom of the container and they send these clean water into the other containers. Here is a filtration aerating. See, in the aeration it's remove odor, and the filtration it's remove some floating impurities and they send to the other containers. In that container they are adding some chlorine tablets or chlorine powder. It kills the germs, and then they send this clean water or pure water into the water tank to store clean water. Through the water tank they send pure water into the, they are supplying water through the pipeline connection. So pipeline connection ಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮನೆಗಳಿಗೆ, ಹೌಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. See, these are methods are following in large cities. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಗಲೀಜ್ ವಾಟರ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ನ ಮನೆಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಳಿಸುವಂತಹ ನೀರನ್ನ
ಪ್ಯೂರ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟರ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Okay, water is one of the essential things to life. See, this water is a supporting to life exist in, isn't it? So that water, so pure water ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ 3/4 ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರೋದು 0.03 or 0.02% ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ, ಸೊ ಈ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸಿಗಿರೋದು 0.03% ಮಾತ್ರ. ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೂ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ವಾಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಶುಡ್ ಸೇವ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ನೀರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹರಿತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾಪ್. ಆ ಟ್ಯಾಪ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅನ್ನೆಸರಿ ವಾಟರ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದೇ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಪೈಪ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ವಾಟರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಪೈಪ್ಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯೂಸ್ ಬಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಗ್ ಟು ವಾಶ್ vehicles or house or any other things. Okay, don't waste water. Why? Because water is very essential to us, for plants, for animals, for the next generation also. So that's why clean water, clean environment is very important. Okay, thank you my dear students.